Hello students, welcome to the channel EduScore. So in this class, we will Class 6 in the Geography Chapter 1, the Earth in the Solar System, important notes. This is important questions, 1 mark question, 3 mark question, 5 mark question. So let us begin. So the first page important points. First, they can ask, what is full moon? അതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്, ദാറ്റ് ഇസ് പൂർണിമ എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കണം. ആൻഡ് ന്യൂ മൂൺ നൈറ്റിന് അമാവാസ്യ എന്ന് പറയും, അത് ഓർമ്മിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഫുൾ മൂൺ? ഫുൾ മൂൺ ഇസ് വെൻ യു ക്യാൻ സീ ദി entire moon in the sky, so it will be in the circle shape and it happens once a month. And a fortnight later, that is 15 days later, new moon night ആയിരിക്കും. New moon night ൻ്റെ അന്ന് we cannot see the moon at all, സ്കൈയിൽ മൂൺ ഉണ്ടാവില്ല. So this is something that can be asked. And ഈ ലെറ്റ്സ് ഡു എന്നുള്ള ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇതിൽ ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റി എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് there may be a question, why can't we see the stars in the daytime? സോ അതിന് അഥവാ 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിങ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. അതിനെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്ടിവിറ്റീനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അത് ടോർച്ചിൻ്റെ മേലെ ഒരു പേപ്പർ ഷീറ്റ് ഇടുക, ആൻഡ് ആ പേപ്പറിൽ കുറച്ച് നീഡിൽസിനെ കൊണ്ട് ഹോൾസ് ഇടുക, ആൻഡ് അതിനെ റബ്ബർ ബാൻഡായിട്ട് ടൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ടോർച്ചിന് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വാളിലായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതേസമയം ആ റൂമിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡോട്ട്സ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും, വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു സ്റ്റാർ. സോ യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ബട്ട് ബിഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി യു നീഡ് ടു ടെൽ, ഡേ ടൈമിൽ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും സ്കൈയിൽ, പക്ഷേ the sun is so bright that you cannot see the stars which are less bright. Okay, so that is the reasoning. We'll get to that. So ee activity endayalum padikanam. And next is what are celestial bodies? So we should say that celestial bodies are all the objects that you see in the sky, like the sun, moon and stars, planets, etc. So these are all celestial bodies. And next question is, what are stars? So we can say the celestial bodies which are very big and hot and which emit their own heat and light is known as stars. They are made up of gases and they are also a celestial body. Sun is a star. Itra ningu parnal, like you can explain about stars. Okay. So next question would be, what are constellations? So namakku parayam, there are group of stars in the night sky which form different patterns and shapes in the sky. So they are known as constellation. So you can give some examples of constellation. Ursa Major or Big Bear, adil rendu onnanu. Adil Saptarishi ennu parna oru varied constellation undu. So you can talk about that. Okay. And North Star അല്ലെങ്കിൽ പോൾ സ്റ്റാർ, രണ്ടും both are the same. So North Star അല്ലെങ്കിൽ പോൾ സ്റ്റാർ എന്താണ് എന്നും they may ask. So we can say that North Star is a bright star which is present in the sky, which is always in the north direction. So this was very helpful to the ancient people who used to use North Star to determine the directions while traveling in the night. This pole star always remains in the same position in the sky. So another question could be that എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോൾ സ്റ്റാർ എഴുതാമെന്നൊന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സേ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദി പോയിന്റർ സ്റ്റാർസ്. ദർ ആർ 2 pointer stars which are in direct line with the pole star. So you can identify that. Also, the pole star is a very bright star which is present in the northern direction. Next, planets na patti. What are planets? So planets are those celestial bodies that do not have their own heat and light and they revolve around the sun. So these are called planets. And planet eppalum planet, if it is a 3 mark question, you can say that the word planet comes from Greek word planetai, which means wanderers. And you can also say that Earth is a planet and we have 8 planets in the solar system. And you can also mention the planets do not create their own heat and light. They get the heat and light from sun, which is a star. Next, the interesting fact il ninnum 1 mark question varan sadhikkum. So they may ask which are the planets which have rings around them. So you need to remember Jupiter, Saturn and Uranus are the planets which have rings around them.
ആൻഡ് ഈ റിങ്സ് സ്മോൾ ഡെബ്രി കാരണമാണ്, ചെറിയ ചെറിയ, ഐ മീൻ വലിയ വലിയ നമുക്ക് നോക്കിയാണെങ്കിൽ വലുത്, ബട്ട് ഇഫ് യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ പ്ലാനറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ റോക്ക് പീസസ് ആണ് അത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ സോലാർ സിസ്റ്റം, യു ഓഫ് കോഴ്സ് ഹാവ് ടു ലേൺ ഏതൊക്കെ പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫ്രം മെർക്കുറി ടിൽ നെപ്റ്റ്യൂൺ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനനുസരിച്ച് യു നീഡ് ടു ലേൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദി പ്ലാനറ്റ്. ആൻഡ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് മാർസിൻ്റെയും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെയും നടുവിലാണ്, അതും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. സോ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ഒരു പേജിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി എത്ര ദിവസമാണ് സണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ടൈമും, ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഓർബിറ്റ് അറൗണ്ട് സൺ ആൻഡ് 1 സ്പിൻ ഓൺ ആക്സിസ്, മീൻസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ലേൺ ദിസ്. പൊതുവേ ദിസ് വോണ്ട് കം ഇൻ നോർമൽ എക്സാംസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, but it is good to learn this if in case you are looking for some scholarship exams അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്, അതിനൊക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെർക്കുറി 58, വീനസ് 108, എർത്ത് 150 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ. സോ ദോസ് ആർ ദി ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹൗ മെനി മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് അവേ ഫ്രം ദ സൺ. സോ ഇത് എർത്തിൻ്റെ സണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 150 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ. അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റേതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ. ബട്ട് എർത്തിൻ്റെ എന്തായാലും ഓർമ്മിക്കണം ഫോർ യുവർ സ്കൂൾ എക്സാം. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ. സണ്ണിനെ പറ്റി. സോ സൺ എന്താണ് എന്ന് ഈ ഫുൾ പാരഗ്രാഫ്, ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. And sun is 150 million kilometer away from the earth. All these are very very important. Next is about planets. So of course in the order of their distance from the sun, you should learn about Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. ഇത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്ലാനറ്റ്സിൻ്റെ പേര് എന്തായാലും ഓർമ്മിക്കണം. അതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഏതാണ്, ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്, സെക്കൻഡ് ഏതാണ്, തേർഡ് ഏതാണ്, ഫ്രം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സൺ, അതെന്തായാലും ഓർമ്മിക്കണം. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഓർബിറ്റ്സ് ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദ പ്ലാനറ്റ്സ് in the solar system move around the sun in fixed paths. These paths are elongated in shape and they are called orbits. Okay, so this is very important. Each planetനെ പറ്റി, സോ മെർക്കുറിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് പേജിൽ കണ്ടല്ലോ. ഓൾ ദോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് യു ഷുഡ് നോ. ആൻഡ് another 1 mark question is which planet is called Earth's twin? So that is Venus, because its size and shape are very much similar to that of Earth. So the question may come as to which planet is called Earth's twin and why. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ you can write this. And next question could be which celestial body was considered a planet and now is not considered a planet? അത് പ്ലൂട്ടോ ആണ്. അത് ഓഗസ്റ്റ് 2006 അതിനെ പ്ലാനറ്റ് അല്ല എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. അപ്പം പ്ലാനറ്റ് പോലത്തെ വേറെ ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സെറസ് ഉണ്ട്, CERES, അതും പ്ലൂട്ടോ. ഇത് രണ്ടും സെലസ്റ്റിയൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്ലാനറ്റ്സ്, ബട്ട് ദേ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ അതിനെ ഡ്വാർഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് എന്നും പറയും. Next question would be Earth. This is also very important. So Earth is the 3rd nearest planet to the sun, and size wise it is 5th largest planet in the solar system. And adinde poles inde rendu bhagathum slightly flattened, so that's why it's described, the shape of Earth is described as geoid. This is all very important. Okay, idile onnum vidan pattilla, you have to study everything. And Earth in a blue planet ennu vilikkunna karyam you should remember. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് വൈ ഇസ് എർത്ത് ദി ഓൺലി പ്ലേസ് വെയർ ലൈഫ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സോളാർ സിസ്റ്റം? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം you can say that conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ എർത്ത് 2/3 വാട്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ എവറിഥിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡു യു നോ എന്നുള്ളതിൽ വി ഹാവ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് the light from the sun takes 8 minutes to reach earth.
So this is also a very important 1 mark question. അധികം ആൾക്കാർ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബോക്സസിൽ അതൊന്നും നോക്കില്ല. So that's why it's important to note these for 1 mark questions. Okay. So next മൂണിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം മൂൺ എന്താണ്? It is a satellite. അപ്പം സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും. So satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. അതേപോലെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്താണ്, ഇത് രണ്ടിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡി എന്നുള്ള ആ ഡെഫിനേഷൻ പറയുക. ഹ്യൂമൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഡെഫിനേഷൻ പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബോഡി ഡിസൈൻഡ് ബൈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് to gather information about the universe of our communication. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ it is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth. പക്ഷേ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ ഈ രണ്ടിലും സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they both revolve around the earth. Okay. And examples of Indian artificial satellites, INSAT, IRS, EduSat, ഇതൊക്കെയാണ്. Okay. And next, മൂണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എർത്തിൽ നിന്ന് എത്രയാണ്? 3,84,400 കിലോമീറ്റർ ആണ്. ആൻഡ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, മൂൺ എർത്തിനെക്കാട്ടും 1/4 സൈസിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഡ് ബി, മൂൺ എർത്തിനെക്കാട്ടും ചെറുതാണ് സൈസിൽ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതെന്താ ഇത്ര വലുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? പക്ഷേ സണ്ണ് ഇത്രയും വലുതാണ്, എന്നിട്ടും അതെന്താ ചെറിയൊരു സൈസിൽ കാണുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും വലുതാണ്, എന്നിട്ടും അതെന്താ ചെറിയ സൈസിൽ കാണുന്നത്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് ഇൻ എനി വേ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ്, ദാറ്റ് the distance between moon and earth is very small as compared to the distance between earth and sun, or earth and other stars. So that's why, because moon is closer to us, we feel that it is big, like we are able to see the size as big as it is now. Okay. Then the next question, moon earth inde around revolve cheyan etra divasana edukkunnathu? That is 27 days. Moon rotate cheyan etra samayam edukkunnathu? That is also 27 days. So അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് മൂണിൻ്റെ ഒറ്റയൊരു സൈഡ് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ മൂണിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ലൈഫ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് മൂൺ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ദി കണ്ടീഷൻസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ലൈഫ്, ലൈക്ക് വാട്ടർ, എയർ, ഓക്സിജൻ, all that. Next is asteroids എന്താണ്? So asteroids are celestial bodies which move around the sun. They are made up of big rocks or debris. Scientists believe that asteroids are part of a planet which exploded many years back. And asteroids are present between Mars and Jupiter. So asteroid belt is present between Mars and Jupiter. Next would be, what are meteoroids? Meteoroids are small pieces of rocks which move around the sun, and sometimes these meteoroids come near the earth and they start burning because of friction between the meteoroids and the earth's atmosphere, due to which it causes a flash of light, which is also known as shooting star. But sometimes meteors fall on the surface of the earth and they form a hollow, okay, a valliyoru hole, and our area full hole aipo. Okay, so next is നമ്മൾ ഏത് പാർട്ട് ഓഫ് ഗാലക്സി ആണ്? We are part of Milky Way galaxy. It is also known as Akashaganga, and it is a wide broad band which is like a glowing path across the sky. Okay. And next is, what is galaxy? And a definition you definitely need to study. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. Okay. And what is universe? A group of millions of such galaxies make the universe, and we do not know how big the universe is. ഇത് നോക്കണം, ദാറ്റ് നമ്മൾ എർത്തിലാണ്, എർത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലാണ്, സോളാർ സിസ്റ്റം മിൽക്കി വേയിലാണ്, മിൽക്കി വേ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ലേൺ. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഫൗണ്ട് ദിസ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഐ വിൽ സീ യു ഗൈസ് ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ദി എക്സസൈസ്. Till then, bye.